Morning, patriots of Europe. Freedom, sovereignty, and the identity of our nations are the pillars that unite us all today here. We're going to start a day that is going to set the pace of our continent. Being welcome to the Patriots Madrid Summit. Sorpresivamente o no, ha sido precisamente en ciertas élites que se acomodan, que se adaptan, que se entregan. Yo no le ofrecí prebendas fáciles a los venezolanos. Los llamé a la lucha por la dignidad, por la libertad y por la familia. Les pedí coraje, disciplina y convicción. Y todo un país respondió. Nuestra fuerza no está en las armas de fuego, que desde luego no las tenemos. Está en la inmensa organización social, en la inteligencia y sí, en el amor. Porque no hay fuerza más poderosa que una madre decidida a traer a sus hijos de vuelta a casa. Esta fuerza basada en el amor es poderosa y los criminales jamás lo entenderán. Por eso los sorprendimos a lo largo de este camino una y otra vez y por eso no entienden lo que viene. Venezuela es hoy la mayor amenaza que enfrenta Occidente en nuestro continente. Es el hub del crimen organizado y el asentamiento seguro de los enemigos de la democracia del mundo. Nicolás Maduro es el jefe del Tren de Aragua y de otras redes criminales patrocinadas desde Venezuela. Maduro ha promovido intencionalmente la migración como un mecanismo de debilitar nuestra sociedad y nuestras familias y desestabilización hemisférica. Pero hoy lo que hemos logrado es extraordinario. El régimen está aislado internacionalmente, abandonado dentro del país y fracturado en su seno. Solo le queda la represión y los flujos sangrientos de sus negocios criminales.
Y esto tenemos que quebrarlo. Y para eso los necesitamos a ustedes. Los venezolanos hemos hecho lo que nos toca y lo seguiremos haciendo. Venezuela es nuestra responsabilidad, pero como ustedes lo saben, se trata de una guerra global y ustedes son nuestros aliados. Por ello es imperativo que las naciones democráticas del mundo nos acompañen con todos sus esfuerzos, con todas las ideas, con todas las acciones para lograr la transición ordenada en Venezuela de acuerdo al mandato que nos dimos los venezolanos el 28 de julio. Por eso quiero agradecer una vez más el trabajo del Grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, que ha estado siempre al frente de la lucha por la libertad del pueblo venezolano. Patriotas ha promovido firmemente el desconocimiento de los resultados fraudulentos del régimen y el reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia como lo que es nuestro presidente electo y legítimo de Venezuela. También han denunciado la violación de los derechos humanos y exigido la libertad de los presos políticos. Quiero transmitirles un mensaje de confianza, de convicción. Nosotros vamos a sacar a este régimen del poder. Los venezolanos ya decidimos y avanzamos en esa dirección. Venezuela será un país libre, próspero, seguro y soberano. Esto es hasta el final. Después del mensaje. After the message of courageous Marina Cortina Machado, we give the floor to a leader that has defended sovereignty and national identity in his country, Foreign Minister of Finance and firm defender of traditional values. We welcome Martin Elm, leader of the Popular Conservative Party of Estonia. Hola Madrid. Do you want to make Spain great again? Do you want to make Europe great again? Now is the time. We are living in an extraordinary time when we have a rare window of opportunity to leave the path of decline and fundamentally change our countries and our civilization for better. Donald Trump's victory in America has landed a blow right between the eyes of the globalists, and they are confused, in disarray, and panicked. We, patriots, need to act swiftly, with speed, courage, and determination to irreversibly destroy the structures of the far left and liberal fascists who have established and destroyed our identity and our heritage, our prosperity and our security, so that they could damage our Christian civilization and replace it with their sick satanic utopia. Let's beat back the creeps who want to turn our children into trans freaks. Let's beat back the climate communists who want to end private property, take all of our money and give it to corrupt elites. Let's make irrelevant all the radical left-wing media channels who are destroying freedom. No.
That must have hit the nail. So let's make irrelevant all the radical left-wing media channels who are destroying the freedom of speech and freedom of conscience. Let's destroy them by ignoring them and laughing them out. Instead, let's turn to new media, where we can learn about the world around us as it is, not as the lefty loonies want us to see. Let's turn back the tide of immigrants, willfully invited to Europe by our evil and corrupt elites who hate us, the patriots, so much that they are willing to destroy their own countries because of their hate. No, it is no longer enough to stop them from coming. We must start sending them back where they came from. We need to take our countries back. We need to bring normality back. And for Europe to be great again, we need to have a new Reconquista. Let's go! ¡Viva España! Buenos días, patriotas. Dear President, dear Santiago, thank you for your hospitality and thank you for organizing this remarkable event. Thank you. Dear colleagues, I'm truly honored to be here today, surrounded by genuine patriots, people who, despite being demonized and persecuted with fabricated charges, have ultimately been vindicated. If anything, what has led Europe to its current tragic state is the absence of leaders. There is a profound difference between a bureaucrat politician and a leader. As Talleyrand observed, I fear more an army of 100 sheep led by a lion than an army of 100 lions led by a sheep. He was so right. In this day and age, Europe is governed by weak politicians whose only concern is implementing delusional agendas and sacrificing member states' national identities on the altar of a new world order. Consider their legacy. Where do I really begin? What they leave behind is, to begin with, an obsession with green transition that has led to crushing energy bills. Furthermore, excessive taxation that strangles businesses and drives the middle class into poverty. Moreover, a woke agenda threatening our traditional values and being imposed on young children. And on top of everything else, uncontrolled illegal immigration turning entire cities into ghettos and threatening our safety. These criminal
mistakes constitute their legacy, but every action causes a reaction, and reason will definitely prevail. It's only a matter of time. Donald Trump's re-election heralds a new golden age, but also the Western world's final opportunity. Those who mocked us and accused us of Trumpism now try to hide, but we won't let them forget the damage they have done on our Europe. They will be held accountable for the destruction they have brought. We need a Europe that will defend its borders by any means necessary. That respects its traditions and identity, a Europe that supports its families and businesses, a Europe that embraces its Orthodox heritage and Christian roots. And we will achieve this with the support of you, of people who thirst for change and a return to the values and ideals with which we have been brought up. Greece, the cradle of civilization and democracy, faces demographic extinction due to those serving globalization and population replacement through illegal immigration. But the message from the Greek people grows stronger every day, and it is very, very clear. We demand change. We want our homeland strong. Greece, which stands as Europe's frontier, will rise again stronger. And we will not beg for help, but we will stand tall as we have always done in difficult times. United as we are today and loyal to our commitments and the values we serve, it's time to reclaim our homelands. It's time to become strong nation states, and it's time to make Europe great again. Thank you very much. Ladies and gentlemen, hola, viva España! Europe was once a beautiful and powerful continent built on the solid foundations of its cultural heritage. Today, however, it is in decline. The mainstream of European politics has been taken over by a self-destructing left-wing progressive agenda. Instead of a pragmatic approach to solving problems, priority has been given to dysfunctional social experiments that erode traditional values, undermine the economic strength of European countries, worsen security, and attempt to re-educate an entire society. Instead of creating the conditions for the growth of European industry, our institutions are fanatically focused on a green transition that is being promoted without any regard to economic reality. The mass migration of Islamist cultures into Europe, organized by Brussels and its NGOs, is leading to the emergence of parallel societies and daily security threats to millions of peaceful inhabitants of European cities.
Spain is lucky to have Santiago that can organize a new Reconquista, as Martin Helme said. We see that any criticism of the official line is silenced on the pretext of fighting the hate speech. The democracy is suppressed with tools such as cordon sanitaire, which allows European elites to pretend that the real problems do not exist. Ladies and gentlemen, I was born in the communist Czechoslovakia in the late 1970s. And there are still many people in our country who lived through the totalitarian regime. Therefore, we are still a bit oversensitive to the political constructs that can rapidly lead to the loss of freedom for the whole society. And we see that, unfortunately, some people in the West, in the today's West, often even naively agree with such a trend, which is in fact the essence of the European Union today. It is very dangerous and it must be changed. We can compare how similar the phrases of the communist apparatchiks then and the Brussels apparatchiks now sound. Even they told us then that it was possible to command the wind and the rain. Today, only brown and red have been replaced by the equally dangerous colors of green and rainbow. The rest remains the same. Dear friends, since the President Trump's inauguration 3 weeks ago in Washington, D.C., the whole Western world has been gripped by a new winning dynamic. I had the privilege of watching from about 40 meters distance the new US President changing the world by signing one executive order after another. But it is not just about the US. Europe also needs a return to realistic policies based on common sense, free market, the strength of nation states, and economic prosperity. So just as people in America have joined with Republicans to do this, people in Europe need to join with the patriots to do the same here as well. Because no socialists, no liberals, no progressives, but only patriots can make Europe great again. Thank you. Desde Polonia. From Poland, a great patriot and champion of traditional European values, leader of the conservative movement, who's firm in the fight for national sovereignty, identity, and the protection of family against the threats of globalism. I give you Krzysztof Bosak, leader of Konfederacja. Buenos días, españoles. Unfortunately, I do not speak Spanish. The rest will be in English. Dear Mr. President Santiago, Mr. Prime Minister, Madam President, dear colleagues, excellencies, and dear Spanish people, 20 years ago, 20 years ago, I became youngest member of parliament in Poland. That time I was 23. And that time I was exception in my generation, with my views, with my beliefs, and with my colleagues who also attend this rally here with me.
Today, I'm a leader of the political party which is #1 among young voters in Poland. This is the Confederation, Freedom and Independence, the party #1 among young voters, the most right-wing political party in Poland, and the hope for people who do not trust the political elite and want change in Poland. My experience and Polish experience shows that everything in politics is possible when we work hard and when we have the hope in our heart. Now we have this great alliance of patriots for Europe. It gives us hope. It gives us a chance to defend our values. We will defend our freedom and independence not only in Poland, not only in Spain, but in all European countries. We should defend and we will defend Christianity, common sense and traditional values in all European countries. We will defend the traditional and normal family, mother, father and many children. We have to develop our demography. We have to develop. We will reject all this EU nonsense like climate policy, European Green Deal, Migrant Compact and much more. And of course, we have to and we will develop our economies and secure our prosperity, our property and our economic freedom, which is the pillar of any freedom. What you do in Spain and what we do in whole Europe, I recognize as a new Reconquista, as my colleague said. This is the Reconquista of brave men, of common sense, of faith, of good work, who defend the basic interest and basic rights of European people. We will defend it. We will make the Europe great again. Viva España! Viva Polonia! God bless you! Dios la bendiga. Gracias. Desde Portugal, un político valiente que ha desafiado el status quo con un mensaje claro. Primero, su nación. Recibamos a André Ventura, líder de Chega. Ya he visto que están muchos. I have seen that we have too many friends from Portugal here. This is good. Thanks a lot. Ya he dicho hasta. Well, I've told Santiago I'll be speaking Spanish. And the last time I've spoken Spanish here in Madrid, since then we have good news. Is that Sanchez is closer to going to jail with all his corrupt government, much closer to going to jail.
From that day, Santiago is closer to becoming president of the government, and Sanchez is closer to going to jail with all his corrupt government that has destroyed Spain. But Feijóo is the same as Pedro Sánchez. Feijóo es lo mismo que Sánchez. Colleagues, everything has changed a lot over the last weeks. Santiago, we've been to Washington to see the inauguration ceremony of Donald Trump, and it was good to hear there are only two genders, men and women. That's it. That we only have two genders, men and women, and that men should not be playing female sports and women should not be playing men sports. And we have heard that. And it's good to hear that here today. As we have to say this many times, we are Europeans, but Brussels does not rule in Madrid, nor in Lisbon, nor in Paris, nor in Rome, nor in Budapest, nor in Athens, nor in Amsterdam. They don't rule, and they won't rule. They say we are populists, and always on these media that they are the parasites of the regime where we live from the last 50 years. And they say we are populists because we want to finish off a caste that has made us poor for 50 years. Everything has been given to them and to their families, and they have made their countries, in our countries, their friends, their companies, they have made them great again. Today, I need to mention a friend of ours, which is Javier Milei, great friend. Javier Milei. Javier Milei has said a case of parasites that are calling us populists, but all they have done is robbing their peoples for 50 years. This goes for Argentina, Spain, France, Portugal. So thanks, Javier Milei, for changing Argentina as we know it. Dear colleagues, we are in a great point at the time for this group of patriots, because in all countries, in all nations, it's been understood that they cannot overcome us with a democratic vote. So they want to arrest us or kill us, as they have tried with Donald Trump. Or they tried to make us go quiet. Patriotas nunca tienen miedo de liberales, ni de socialistas, ni de globalistas, ni de comunistas. O han ido prender este año. Mateo, un gran saludo de todos los patriotas de Europa. Un gran saludo de todos los patriotas de Europa. Imagina que hagas lo mismo, porque te quieren hacer lo mismo.
Se lo hacen a uno de nosotros, nos hacen a todos. Se nos hacen a uno, nos hacen a todos. Tenemos que hacer lo que el presidente Trump nos ha dicho: luchar, luchar y luchar. Cuando estaba ya en el suelo, no ha dicho a su seguridad: levadme de aquí, quiero hundirme, quiero irme. No, se ha erguido y ha dicho a la multitud: fight, fight, fight. Luchen, luchen y luchen. Esa es nuestra mensaje. Esta es nuestra mensaje. No haremos Europa nuevamente grande si hicimos lo mismo que socialistas y socialdemócratas hicieron en Europa por 50 años. No, nos tenemos que decir basta. Basta de ideología de género en las escuelas, en las universidades, en la prensa. Basta de inmigración que viene a nuestros países no para trabajar, mas para decirnos cómo vivir y cómo pueden vivir nuestras mujeres o nuestros niños o nuestras niñas. Basta, basta, basta de una clase política de parásitas que se van enriqueciendo a sus propios, así a sus hijos, y nos dejan cada vez más pobres, con cada vez menos dinero para pagar comida, el gas, el petróleo, la habitación y todo aquello que sentimos en nuestro día a día. Amigos, este es un momento de unidad. Y perdonadme hablar de España cuando estamos en una cumbre internacional, pero no podréis cambiar los socialistas por los socialdemócratas o por los populares. Son lo mismo. Y nosotros lo sentimos en Portugal. Se cambian socialistas por populares. La corrupción es la misma. La voluntad de acoger toda la inmigración es la misma. La tentación liberal y globalista es la misma. Son la misma cosa. Por eso, yo no os voy a decir cómo vivir, pero cambiar de Sánchez por Feijóo es un error tremendo que España va a pagar caro aquí en su país. Este es el momento de unidad y de cambio. Es un momento de reconquista, no solo en España, pero por toda Europa. Tenemos que reconquistar una Europa que es nuestra y que nos pertenece. De que no tenemos miedo de decir una Europa cristiana, porque esa es la Europa que hemos creado para nosotros y para nuestros hijos. Europa cristiana, de nuestros valores, de nuestros hijos, de nuestros padres. Y con esa Europa cristiana mostraremos al mundo entero que ahí sí somos grandes nuevamente, porque no nos avergüenzamos de nuestros propios valores, de nuestra fundación, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Amigos, viva Portugal, viva España, viva Europa y viva la libertad. Desde Austria, un político que no teme decir la verdad, un defensor de las libertades y de la soberanía nacional, ganador de las últimas elecciones y muy pronto primer ministro. Demos la bienvenida a Herbert Kickl, líder del Partido de la Libertad de Austria. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Mitstreiter, herzliche Grüße aus Wien. Leider kann ich heute nicht persönlich bei Ihnen in Madrid sein. Ich bedauere das sehr. Zunächst möchte ich mich herzlich bei unseren spanischen Gastgebern bedanken, deren Gastfreundschaft und Engagement für unsere gemeinsame Sache bewundernswert und wegweisend sind. In Österreich ist die Regierungsbildung in vollem Gange.
Die letzten Wahlergebnisse haben eines deutlich gemacht. Die Bürger unseres Landes wollen eine Veränderung, eine Politik, die sich einzig und allein mit den Interessen des eigenen Volkes identifiziert und an ihnen orientiert. Und genau dafür stehen wir. Diesen Wandel erleben wir nicht nur in Österreich. Überall in Europa sehen wir, das patriotische Lager wächst, von Madrid bis Budapest, von Rom bis Paris. Überall erheben sich Menschen gegen die Bevormundung durch die EU-Zentralisten und linken Ideologen. 2025 wird ein entscheidendes Jahr für alle Patrioten in Europa. Hier in Madrid haben sich heute starke patriotische Kräfte versammelt. Eine Allianz der Vernunft, die als Fundament für zukünftige Kooperationen und Freundschaften in Europa dienen wird. Unsere Bewegung ist nicht aufzuhalten. Gemeinsam werden wir den Weg für ein Europa der freien Vaterländer ebnen. Ein Europa, das auf Tradition, Identität und Souveränität baut. Lasst uns an einem Strang ziehen und unser gemeinsames Ziel verwirklichen. Make Europe great again. Exministro de la República Checa y líder de una alternativa real al globalismo. Un hombre que ha demostrado que es posible ganar con sentido común. Con nosotros, Andrzej Babis, líder de la Acción de Ciudadanos Insatisfechos. Buenos días. Viva España. Ladies and gentlemen, patriots for Europe. We gather here today, 8 months after the founding of the Patriots for Europe, not as an isolated movement, but as a new voice of European people. When Viktor Orbán, Herbert Kickl, and I announced this group, the establishment in Brussels and the mainstream media tried to isolate us. They ignore us. They cast us as radicals. They attempted to lock us away in political quarantine. They called cordon sanitaire. Yet despite their efforts, we are growing stronger. Herbert Kickl is set to become the Chancellor of Austria. Viktor Orbán is President Trump's important ally in Europe. And Jordan Bardella and, of course, Marine Le Pen is the dominant force in France, Rassemblement National. The tide is turning. And is it not difficult to see why? The mainstream parties have betrayed their voters, their nations, and the very ideals of the European project. The Patriots for Europe were founded on 3 core principles: defending the sovereignty of European nation-states, stopping illegal migration, and overturning the Green Deal. For this, we were labeled extremists. But let me ask you, who are the real extremists? It is those who believe that nations, not unelected bureaucrats in Brussels, should decide their own future. Those of us who believe that borders matter, that we must secure our external frontiers, enforce our laws, and repatriate those who have no rights to be here. Those of us who believe that energy security and strong industrial base and economic freedom are the foundation of prosperity? Or is it those who surrender national sovereignty to EU technocrats? Those who fling open the gates to illegal migration, erase borders, and undermine the safety of their own citizens? Those who push policies that cripple European industry, dry up energy prices, and make our economies weak and dependent on foreign powers? It is time to look truth in the eye.
The Green Deal is dead, not reformable, not improvable, dead. And yet in Brussels they pretend as if nothing has changed. Ursula von der Leyen, Olaf Scholz and the entire EU leadership refuse to acknowledge reality. They continue pushing the Green Deal ideology, as if European industry is not shutting down and moving overseas, as if millions of families are not struggling with energy poverty, as if Europe's economic power is not collapsing before our eyes. They ignore economics, they ignore physics, but most of all they ignore the European people. They tell us Europe will be more competitive. Why they impose regulations that strangle businesses? They talk about the just transition, but their policies first destroy industries, then offer subsidies to fix the damage they caused. This reminds me of what Ronald Reagan once said. Government views of the economy could be summed up in a few short phrases. If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. And this is a Brussels model. They create an energy crisis with then insane policies, then introduce subsidies to fix the disaster they caused. They make cars unaffordable, then propose subsidies for transport poverty. They suffocate businesses with regulation, then promise aid to the very industries they are killing. This is not the leadership, this is lunacy. The United States has already started an avalanche, and if Europe doesn't wake up, this avalanche buries us. President Donald Trump has restored sanity to America's energy policy, just as he has restored it in so many other fields, from immigration to economic policy. When it comes to energy, he understands what every rational person knows. You cannot subsidize your way to prosperity. Cheap, reliable energy is the foundation of economic growth. That is why the United States is returning to oil, gas, coal and nuclear power. Meanwhile, Brussels and Berlin are leading us down a road that ends in blackouts and economic collapses. Look at Germany, a warning to us all. They shut down their nuclear power plants. They banned coal. They got rid of natural gas. They bet everything on wind and solar. And what happened? During winter, when there is no sun and no wind, the entire system collapses. Now they are relying on dirty oil and coal plants and importing insanely expensive electricity just to keep the lights on. And now, in a perfect display of green fanatism, we are witnessing the next stage of this absurdity. Electricity destroyers. In the Czech Republic, investors are constructing these devices whose sole purpose is to waste excess electricity generated by renewables when supply exceeds demand, converting electricity into useless heat and dumping it in the atmosphere. This is a conclusion of Green Deal. We are being forced to subsidize energy production that we cannot even use. We are wasting perfectly good electricity while paying more for it than ever before, and also adding to global emissions. This is not a policy, this is idiocy. We warned them, I warned them, at the COP26 summit in Glasgow in November 2021. November 2021, I stood before world leaders and said this clearly.
I warned them that the Green Deal would become a European green suicide. Here are my words. The Green Deal could come at huge social, economic, political and geopolitical costs that could create enormous tensions in society and between allies, open doors to radicals and threaten our democracy. The Green Deal could be responsible for the loss of competitiveness of the EU and impoverishment of families, rising unemployment, astronomical energy prices, the disintegration of industry, and in the end, the destruction of the environment it seeks to protect. The Green Deal simply wants too much, too soon, and at any cost. It was in November 2021. But I was ignored. No one listened. Now, 3 years later, everything I said is coming true. Energy prices have skyrocketed. European industry is crumbling. Households are struggling to pay their bills. And what is Brussels doing? Instead of admitting their failure, they come up with yet not another useless plan, they so-called EU Competitiveness Compass, another grand initiative, another empty document that will never be implemented. This is no longer a debate about climate. This is a fight for survival, a fight for our energy security, our industry, our prosperity, a fight for Europe itself. This is the only way forward. Scrap the Green Deal, not revise it, not delay it, abolish it. The Green Deal must be destroyed entirely. The Green Deal must be destroyed entirely, permanently, and without compromise. The establishment in Brussels will not stop. They will not change course. They will push forward, no matter the cost. So it is up to us. This is our moment. We owe it to our parents who built this continent. We owe it to our children who deserve a future of prosperity, not poverty. We owe it to Europe itself, a Europe of sovereign nations, strong economies, and proud people. We will fight. We will not back down, and we will win. We will win. Thank you. Desde los Países Bajos, una de las voces más firmes en la defensa de la identidad europea, la seguridad y la libertad de expresión. Recibamos a Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad. Hola España. Queridos amigos de VOX. ¿Están todos bien? ¡Viva España! My friends, it's an enormous honor to stand here before you today in beautiful Madrid with so many of you. We gather here today not only as individuals, but as a powerful force united by a shared vision of optimism for the future. And there is no doubt about it. Amigos, somos el futuro. The world is changing rapidly before our eyes, and we are at the forefront of this transformation. And as President Trump ushers
a golden age for America. We must ask ourselves, are we ready to do the same in Europe? And the answer, as you just said, indeed, is yes, we will make Europe great again, because we are victors. We are victors because we are winning the elections and our people are demanding change. Look what already has happened in Europe. In Hungary, the land of my friend Viktor Orbán, in Austria, where Mr. Kikel, that we just witnessed, hopefully enters the Austrian government. In France, where Marine Le Pen hopefully will be the next president of France. In Italy, where Lega and Matteo Salvini is governing. Yes, in Holland, the Netherlands, my own country, where my party is #1 in parliament and in government. And before long, other nations will follow. Spain will follow. You, VOX, I am sure victory is waiting for you. And it is clear that one day soon, VOX will not only the biggest party in the Cortes Generales, but my good friend Santiago Escabal will be the new Prime Minister of Spain. Viva Santiago! My friends, people have had enough of illegal immigration. And I ask you, do you have enough of crime in Spain? Do you have enough of Islamic immigration in Spain? Do you have enough of woke insanity in Spain? And if you have enough, then what should we do? We should win the elections in all our respective countries. And you will. VOX will win the elections. And all of us in all our nations of Europe, we will fight for our values. We will fight for our families. We will fight for our countries. We refuse to bend our knee to the extremist agenda of the woke left. And we refuse to surrender to the guilt-tripping of the multiculturalist. And are we united in this, Spain? People, all over Europe want us to bring back sanity and moral clarity. And we will. They want us to defend hardworking citizens and protect the elderly and the vulnerable. And we will. And we will make the Netherlands, we will make Spain, we will make Europe great again. And my friends, that means that the old regimes are going to fall. We are living in an historic age. And my message to all the old leaders, from Macron to Scholz, to your old Pedro Sanchez, is your time is over now. They are history. Woke is over. Multiculturalism and mass immigration has proven to be a total failure. And while the leftish liberal intellectuals may refuse to acknowledge this reality, the majority of the Europeans
are very clear in what they want. They want secure borders. They want an end to mass immigration. They want us to expel illegal aliens and criminals from our countries. And my friends, it's exhilarating to witness President Trump's victory. He really brought a political earthquake to the world. And even though we might not agree on everything he does and says, he brings a message of hope after years of misery and corruption and deceit by the leftish liberal elites. President Trump, to us, is like a brother in arms. And let us not forget and take pride in what we, our parties and our nations did on the political battlefield. I began my political movement 20 years ago. VOX started, more than 12 years ago. Leaders like Viktor, Marine, Matteo are fighting for so many years already for the revival of common sense and freedom. And all you, my friends, all of you, gathered with thousands here today, deserve our respect. Our success is a testament to your dedication and your loyalty. So may I please ask, as a thank you, an applause for yourself. Thanks to each one of you, we are now going to reap the fruits of our hard work. And you, my friends, you, the people who go and vote, are the real heroes in this room. Because I know that you have been harassed for your convictions, that you have been intimidated by the woke elites, that you have been ridiculed by the media, that even your children have suffered. But you remain strong. You did not give up. And for not giving up, I thank you, amigos y amigas. I am so proud to stand before you. You are the pride and you are the best of Spain, the heirs of El Cid and indeed the valiant knights of the Reconquista. And we in Europe, we will never forget. The valiant knights of the Reconquista were the first to turn the tide of history. You were the first who rolled back Islam and restored the rich heritage of Christianity in your country. And we will never forget it. And that's why most of us, all of us in Europe, are great admirers of Spain. Spanish courage, tenacity and persistence saved Western civilization. You were the first. Spain was the first who made his nation great again. And my friends, never forget. Winston Churchill once said, "Success is not final, but failure is not final either. It is the courage to continue that counts." And that courage to always continue is the courage of the Spanish people. So once again, thank you and viva España. My friends, today the tectonic plates of politics are shifting towards us, towards
a reassertion of the nation state and national sovereignty, and the preservation of our own identity and culture. And as I said, the battle has been hard, and we had to sacrifice much for telling the truth. I myself have been living under Islamic fatwas and death threats and 24/7 police protection for over 2 decades now, only for speaking the truth about Islam. However, I do not complain. We do not complain, because all of us, we are servants of the truth. Long live the truth. Long live freedom in our nations. And my friends, we must remain strong. We must remain strong and alert to secure the cultural and physical survival of Europe. Spain must remain Spain. Holland must remain Holland. We are sovereign nations and not part of a European superstate, and we are not Islamic nations either. We cherish freedom. We cherish our own cultural identity. And that's why it's important. And it has been said here today before, but I repeat it, and I hope you agree with me. There are, in our culture, only 2 genders, a man and a woman, and nothing else. And we, my friends, every time again, when we meet and when we speak to one another, or in our parliaments or to the press, we tell the world that we will never give in, because we are winners. Never forget, we are the winners, and we are comrades. We are a band of brothers and sisters, and together we are the alliance of European patriots, united in love for our country and people. So I end by saying, long live the Netherlands, long live the free nations of Europe. Viva España! I'm sorry, but I didn't hear you. Viva España! Viva! We make Europe great again. Thank you so much. Desde Italia, un luchador incansable por la soberanía y la seguridad de su país. Figura clave en la política europea y defensor del patriotismo sin complejos. Demos la bienvenida al líder de Lega, Matteo Salvini. Gracias. Perdonen por mi pronunciación, pero lo intento. Quiero agradecer a todos por el apoyo durante el juicio, en el que fui imputado durante 3 años con la acusación de secuestro de personas, por haber bloqueado los desembarcos de inmigrantes clandestinos en Italia. Finalmente, that's right, Santiago. Finalmente en diciembre fui absuelto, ha ganado el derecho a defender las fronteras de la invasión, hemos ganado nosotros. Han perdido Pedro Sánchez y la ONG de izquierda.
a quienes enviamos un cariñoso saludo desde esta multitud en Madrid. No. Bye bye Pedro, bye bye Open Arms, viva la libertad. Grazie per l'invito, per l'opportunità di essere qui oggi in questa splendida Madrid per ragionare di futuro, di libertà, di sicurezza, di valori cristiani e di cambiamento. Sono qui da cittadino italiano che crede fermamente in un'Europa diversa, un'Europa dei popoli, delle nazioni e delle identità. Oggi viviamo un momento storico cruciale. Il mondo sta cambiando rapidamente e va nella direzione che molti di noi fin dal 2014 avevano tracciato. 2014, quando insieme a pochi visionari abbiamo creato, non senza difficoltà, il primo nucleo di patrioti. L'Europa, vittima dell'incompetenza di chi l'ha governata negli ultimi anni, si trova oggi in estrema difficoltà a dover affrontare sfide come la crisi energetica, l'inflazione, le guerre, l'immigrazione incontrollata e il declino economico. Eppure, invece di agire concretamente, le istituzioni europee, in primis la Commissione guidata da Ursula von der Leyen, continuano a fare errori senza ammettere le proprie colpe. Quante volte in questi anni di fronte a crisi avete sentito il ritornello "ci vuole più Europa"? Quante volte di fronte al fallimento di questa più Europa ci siamo sentiti rispondere che non ha funzionato Bruxelles perché non abbiamo ceduto abbastanza sovranità ai burocrati di Bruxelles? Beh, amici, è giunto il momento di dire basta a questa presa in giro, è il momento di dire basta a chi vuole toglierci la libertà di decidere cosa mangiare, che auto guidare, cosa fare in casa nostra. È giunto il momento di poter esprimere liberamente le nostre opinioni. È ora di smettere di finanziare organismi sovranazionali. Penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che difendono gli interessi delle multinazionali e non dei cittadini. È ora di mettere in discussione realtà come la Corte Penale Internazionale, che mettono sullo stesso piano i terroristi islamici di Hamas e un premier democraticamente eletto come Bibi Netanyahu. Negli anni ci hanno dato dei fascisti, dei nazisti, dei razzisti, hanno cambiato le regole del gioco per cancellarci, ma siamo ancora qua più forti che mai. E sapete perché? Perché non abbiamo mai mollato, perché siamo rimasti saldi nei nostri principi, saldi nelle nostre convinzioni, uniti di fronte a qualsiasi avversità. Avevamo ragione su tutto, hanno dovuto darci ragione su tutto, sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla libertà di parola, sul Green Deal, sulla propaganda woke. Siamo stati i primi e spesso gli unici a difesa dei cittadini. Pochi giorni fa abbiamo letto una lettera di Ursula von der Leyen e Christine Lagarde sul Financial Times. Hanno ammesso che le loro politiche hanno fallito, hanno riconosciuto che l'austerità, che il Green Deal ideologico, le scelte sbagliate sull'energia hanno creato danni enormi, ma poi con una faccia tosta incredibile si propongono come quelle che aggiusteranno le cose. Ma scusate, se avete sbagliato tutto, perché dovremmo fidarci ancora di voi? Se gli agricoltori in tutta Europa stanno soffrendo e sono scesi nelle piazze, la colpa non è dei dazi di Trump, che ancora non ci sono, ma dei divieti e delle tasse imposte da Bruxelles. Se migliaia di operai del settore dell'automobile in questi giorni stanno perdendo il posto di lavoro, la colpa non è dei dazi di Trump, che ancora non ci sono, ma del suicidio economico, industriale e ambientale imposto da Bruxelles con la messa al bando di auto a benzina e a diesel dal 2035.
Noi patrioti dobbiamo fermare queste follie e salvare il lavoro europeo. Serve una rivoluzione democratica, serve il cambiamento. Noi patrioti siamo qui per questo, per proporre un nuovo modello di Europa, un patto tra nazioni libere, una comunità di Stati che decide insieme su poche cose importanti nel rispetto delle proprie sovranità. E questo cambiamento guarda oltreoceano agli Stati Uniti, dove Trump in pochi giorni ha dimostrato che questa rivoluzione del buonsenso è possibile. Con la politica dell'America First ha ridato voce a milioni di cittadini che si sentivano abbandonati dalle elite. Trump ha lanciato il cambiamento, sicurezza, difesa dei confini, primato nazionale, meno tasse, meno burocrazia, tutela del lavoro e del potere d'acquisto, e questi devono essere i capisaldi della nostra rivoluzione europea che qui oggi noi lanciamo. Dobbiamo mettere al centro i nostri cittadini, le nostre imprese e la nostra sovranità. Non è l'Unione Europea che legittima gli Stati, ma sono gli Stati che legittimano l'Unione Europea, che altrimenti non esisterebbe. L'Europa non è la gabbia che hanno costruito a Bruxelles. L'Europa è libertà. Il burqa non è Europa. Il gender non è Europa. Il terrore e la violenza islamica non sono Europa. Questo 2025 sarà un anno cruciale per il nostro futuro. Innanzitutto faccio gli auguri di buona fortuna e buon lavoro agli amici austriaci Herbert Kickl e Harald Wilinski, gli unici che possono guidare il popolo austriaco verso un futuro di prosperità e di vita sicura. Good luck, my friends. In febbraio poi la Germania andrà al voto e questa è un'opportunità storica per cambiare le cose. Il motore di Europa che si è fermato di fronte al governo più disastroso del dopoguerra, un mix letale di sinistra e di verdi che ha portato la Germania al declino e con lei l'Unione Europea intera. E pensate che ancora ieri Scholz, quel genio di Scholz, invece di preoccuparsi di salvare le fabbriche che chiudono, ha chiesto l'invio di truppe NATO per difendere la Groenlandia. Io spero che gli elettori tedeschi con il voto del 23 febbraio lo accontentino e gli regalino un biglietto di sola andata per andare lui a difendere la Groenlandia. A maggio, povera Groenlandia. A maggio ci saranno le elezioni presidenziali in Romania, dove qualche mese fa abbiamo assistito a un vergognoso abuso perpetrato da coloro che oggi in Unione Europea si professano i difensori della democrazia, elezioni annullate a urne aperte perché i candidati mainstream avevano perso tutti, uno scempio che ci riporta indietro di 40 anni agli anni bui del comunismo. Altro appuntamento fondamentale sarà in Repubblica Ceca. Le elezioni in Repubblica Ceca che spero riporteranno il nostro amico e alleato Babiš al potere. Italia, Paesi Bassi, Austria, Ungheria, presto Repubblica Ceca, con vista al 2027 dove aspettiamo Marine Le Pen alla guida della Francia. Siamo destinati a governare. Siamo destinati a essere protagonisti della rinascita di questo continente. Sosteniamo le forze patriottiche in Germania, in Europa e in tutto il mondo. Lavoriamo insieme a loro per costruire un avvenire diverso, più giusto e più prospero. Dobbiamo unire le forze, senza pregiudizi, senza divisioni inutili. I patrioti europei hanno il dovere di presentarsi compatti, con un progetto chiaro e condiviso. Meno Europa, più libertà. Meno Europa, più libertà. Lo stesso appello nel nome della collaborazione e del cambiamento dobbiamo farlo agli amici del Partito Popolare Europeo. Dovete finalmente scegliere, vi chiediamo la visione e il coraggio di smettere di collaborare coi socialisti e con la sinistra a Bruxelles e in troppi paesi europei. In Spagna, in Austria, in Germania e in altri paesi i popolari
devono scegliere fra un passato disastroso e un futuro di cambiamento. I popolari devono scegliere fra il passato di Soros e il futuro di Elon Musk. Noi abbiamo scelto. Vado a chiudere. Uno dei temi più importanti su cui concentrarci è appunto la difesa della libertà di opinione e di parola. È incredibile che nel 2025 ci troviamo ancora a dover lottare per un diritto così fondamentale, ma purtroppo quello che sta accadendo in Europa è allarmante. Con le ultime notizie che parlano di decine di milioni di euro di finanziamenti occulti a giornali, televisioni, NGO, che poi ci danno lezioni di democrazia a Madrid, a Bruxelles, a Parigi e a Roma. Che si vergognino questi signori, restituiscano tutti i soldi che hanno intascato per censurare, nascondere e cancellare la verità. La libertà di parola è sacra e la difenderemo con tutte le nostre forze. Un ultimo tema centrale per noi è la pace. Noi vogliamo un'Europa che sia un ponte per la pace, non un campo di battaglia. Noi vogliamo un'Europa che dialoghi con tutti, che cerchi soluzioni, che non si pieghi ai diktat di chi vuole solo vendere armi e alimentare nuove guerre per interesse economico. La pace è un valore non negoziabile. Cari amici, il momento è adesso e non possiamo più aspettare. L'Europa sta vivendo una crisi profonda e solo noi, patrioti per l'Europa, abbiamo il coraggio e la visione per cambiare le cose. Abbiamo il dovere di unire le forze, di lavorare insieme, di costruire un'alternativa credibile a questa Europa fallita. Il 2025 sarà l'anno della svolta, sarà l'anno della riconquista, sarà l'anno in cui i patrioti dimostreranno di essere pronti a governare e di avere un progetto chiaro, sarà l'anno in cui riporteremo la sovranità agli Stati nazionali, in cui difenderemo la libertà di parola, in cui lotteremo per la pace, per un'Europa più giusta, in cui faremo l'Europa grande ancora. Noi, voi siete il cambiamento, non altri. Noi siamo il futuro e insieme vinceremo. Viva Spagna, viva Italia e viva i patrioti europei. Grazie, grazie e ancora grazie a tutti. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les futurs Premiers ministres, Messieurs les Présidents, Messieurs les futurs Présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis du groupe des Patriotes, chers Espagnols. Nous nous retrouvons dans cette merveilleuse ville de Madrid au moment où le monde et l'Europe vivent une accélération de l'histoire. L'élection de Donald Trump ne peut s'analyser uniquement comme une simple alternance dans un pays démocratique, ni même seulement comme le sursaut patriotique d'une nation qui congédierait à juste titre les forces du déclin. Nous sommes en face d'un véritable basculement mondial. L'ouragan Trump déferle sur les États-Unis, trop longtemps engoncés dans un insupportable et stérilisant politiquement correct. Déjà, des liens se nouent naturellement ou obligatoirement avec l'administration Trump, que ce soit en Amérique du Sud, comme l'Argentine ou le Salvador,
comme dans de nombreux pays du monde, et notamment dans les régions en conflit. Tout le monde comprend que quelque chose a changé. De son côté, l'Union européenne semble en état de sidération. Le nouveau mandat de Ursula von der Leyen peine à se mettre en place et nos députés constatent que les séances de vote relèvent davantage du registre des ONG que du travail législatif. Madame von der Leyen a quasiment disparu des écrans et le 20 janvier américain a eu sur les locataires du Berlaymont et dans les couloirs du Parlement européen un effet blast. Il est vrai que du côté de Bruxelles, tous les voyants sont au rouge. La politique énergétique est un fiasco et entraîne nos économies vers le fond. La politique migratoire échappe à tout contrôle et le puits sans fond de l'immigration vide nos caisses et remplit nos prisons. Les industriels en arrivent à se révolter ouvertement contre les oukases absurdes et suicidaires du Green Deal. Les jacqueries paysannes couvent dans tous nos pays. Les postures diplomatiques ou guerrières inconsidérées de l'Union européenne, qui apparaissent comme des moulinets dans le vide, ridicules et dangereux pour la paix du monde, sont fatales pour l'influence des nations européennes sur la scène internationale. Même le PPE commence à douter du dogme d'infaillibilité de sa Commission et les grands patrons allemands comme français, pourtant habituellement si conciliants, ne cachent plus leur exaspération. Aujourd'hui est en train de s'imposer un clivage que nous avons théorisé en France depuis longtemps et qui fut en France le socle de notre campagne européenne victorieuse, la puissance contre la décroissance. En réalité, c'est nous, patriotes des nations d'Europe, qui avions raison. Nous avions raison quand, dès 2019, nous n'avons pas voulu nous plier à l'injonction quasi religieuse du Green Deal imposée par les Verts allemands à toute l'Europe. C'est nous qui avions raison. Nous avions raison quand nous avons refusé la logique du pacte des migrations, qui est un projet de submersion démographique programmée de l'Europe. C'est nous qui avions raison quand nous n'avons pas voulu réduire l'Europe à un grand marché, mais considérer notre vision continentale comme une communauté d'histoire et de civilisation, comme un espace de coopération fraternelle entre nos peuples, une entité de coordination et d'action respectueuse de chacun et fructueuse pour tous. C'est à nous qu'il revient d'être les porteurs de cet esprit européen, l'esprit des découvreurs et des créateurs, des ingénieurs et des inventeurs qui ont tant apporté au monde, quand l'Union européenne n'a comme rêve que de faire turbuler un marché, lorsqu'elle n'a comme valeur qu'un bricolage fait de moraline et de mauvais sentiments, comme méthode que des normes asséchantes, comme horizon que l'abaissement de ce que fut l'Europe. Lors du dernier mandat, l'Union européenne a fait rentrer nos pays dans une triple décroissance. Une décroissance énergétique, c'est par exemple le refus idéologique du nucléaire. Une décroissance industrielle, c'est l'interdiction des moteurs thermiques. Une décroissance agricole, c'est la réduction des rendements et des surfaces cultivées, et celle volontaire et même autoritaire de nos cheptels. Et si cela ne suffisait pas, l'Union européenne, prétendument progressiste, a laissé l'Europe sur le bord de la route de toutes les grandes révolutions technologiques qui émergent au seuil de ce troisième millénaire. Le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, les énergies alternatives comme l'hydrogène ou les carburants de substitution. Alors qu'elle professait le mondialisme, elle ne s'est pas intéressée aux voies maritimes mondiales, pourtant essentielles à notre souveraineté d'approvisionnement, laissant la Chine dérouler son projet des routes de la soie. Aujourd'hui, elle pousse au carburant vert dans l'aérien ou le maritime
et en abandonne la maîtrise aux autres continents. En réalité, l'Union européenne ne fait pas de politique, elle fait de la morale. Elle n'a pas de vision d'avenir, elle n'a que des bons sentiments immédiats. Le rapport Draghi, comme la récente boussole de compétitivité, porte en eux d'ailleurs un aveu tardif et peu suivi des faits du décrochage de l'Europe du fait de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que MAGA? Make America Great Again. Sinon un appel à la puissance fondée sur les nations, sur chacune de nos nations. Ne nous y trompons pas, nous devons comprendre le message que nous lancent les États-Unis et en réalité le monde. MAGA, qui se présente aujourd'hui comme le cri de ralliement de ces Américains, à nouveau fiers de leur pays et sûrs d'eux-mêmes, s'interprète pour nous, Européens, comme un défi de puissance. C'est un avertissement solennel à l'Union européenne, sommée de revoir son logiciel décroissantiste et parce que c'est l'un des facteurs de notre effondrement, son projet immigrationniste. Mais cette citadelle mentale qu'est l'Union européenne, enfermée dans ses immeubles de verre et percluse dans son idéologie mondialiste, en est-elle seulement capable? Au moment où le centre de gravité du monde semble s'éloigner de l'Europe, les Américains nous disent amicalement « Soyez forts et pour cela, soyez vous-même. Refusez la repentance, la mauvaise conscience qu'instillent les wokistes et les défaitistes. Détournez-vous du fatalisme et de toute résignation. Cultivez au mieux les qualités qui sommeillent en vous pour donner à vos peuples, vos pays, votre civilisation et au monde le meilleur de vous-même. » Le résultat des élections américaines doit sonner le réveil du vieux continent qui est entré en léthargie et accompagner ce grand mouvement de régénération qui s'annonce. Il ne faut pas l'interpréter comme un appel à un alignement, mais comme une invitation à suivre ce mouvement de renaissance qui surgit dans de nombreux points de l'Occident, à commencer par les pays européens qui portent des gouvernements nationaux à leur tête. En fait, mes amis, ce défi de puissance qui nous est proposé est en réalité simplement une exhortation à l'existence. Existence dans le monde qui vient, dans l'histoire qui s'écrit. Et dans ce contexte nouveau, nous, nationaux d'Europe, sommes les seuls à pouvoir parler à la nouvelle administration Trump. Avec les Américains, nous nous respectons mutuellement et surtout comme patriotes, nous comprenons qu'un dirigeant ait à cœur de défendre son peuple. Chacun dans nos pays et collectivement en Europe, nos partis nationaux y sont prêts. Le temps nous est compté dans ce millénaire qui déboule sur nous, qui voit partout dans le monde le réveil naturel des peuples du monde, des peuples inventifs et conquérants, des peuples qui croient en l'avenir et surtout en leur avenir, des peuples qui savent, souvent pour l'avoir subi, que l'histoire ne fait pas de cadeaux aux faibles. À nous, Européens, l'histoire nous enseigne que ce n'est pas l'Europe qui a généré la puissance, mais les nations qui la composent. Cette puissance intellectuelle, scientifique, artistique, technologique qui fut la marque de notre continent est issue du génie de chacun de nos peuples et non d'une structure technocratique froide et castratrice. Goethe en Allemagne, Hugo en France, Shakespeare en Grande-Bretagne, Léonard de Vinci en Italie, Cervantes en Espagne, Rembrandt aux Pays-Bas, Mozart en Autriche, Chopin en Pologne. Ils ne doivent leur prodige qu'au creuset culturel et national qui les a vus naître et qui ont fait d'eux ce qu'ils ont été. Il n'y a pas de peuple européen qui n'ait pas enfanté des génies dont l'intelligence n'ait éclairé le monde et servi la puissance et la renommée de l'Europe. Le rayonnement de l'Europe n'est pas un hasard historique,
mais la floraison logique dès lors que la diversité culturelle peut s'y exprimer librement et je dirais naturellement. L'Union européenne, elle, est une pompe qui fonctionne à l'envers. Elle ponctionne la souveraineté de nos États pour institutionnaliser l'impuissance. Elle décourage les forces créatrices de nos peuples pour imposer à tous une uniformisation stupide et surtout infertile. Elle érode l'esprit des bâtisseurs découragés par des logiques de limitation, d'interdiction et de déconstruction. Au bout du tunnel, nous voyons poindre la lumière, celle qui éclaire nos opinions publiques de plus en plus acquises à l'idée d'un sursaut, un sursaut de vitalité, c'est-à-dire un sursaut de vie. Chaque élection qui vient en Europe voit tomber les uns après les autres les dominos, comme si le jeu politique s'alignait dans un mouvement inexorable. Les astronomes qui s'efforcent de percevoir les réalités lointaines parlent d'alignement des planètes. C'est dire, mes amis, si notre responsabilité, chacun dans nos pays et collectivement au sein du groupe des patriotes, est immense. L'histoire ne se déroule plus, elle court, elle s'accélère. Et parce que nous sommes mus par l'amour de nos peuples et de nos pays, nous serons prêts à relever ce défi historique. Vive la France, vive l'Espagne, vive les nations, vive la vraie Europe, vive les patriotes pour l'Europe. Desde Argentina, un hombre que pasó de desafiar al sistema a liderar su nación. Presidente de la República Argentina, economista brillante y símbolo de la lucha contra el estatismo y la corrupción. Con su icónica motosierra ha declarado la guerra al gasto público innecesario y ha encendido la llama de la libertad en toda Hispanoamérica. El líder de la libertad avanza, Javier Milei. Hola, soy Javier Milei y este mensaje es para los amigos de Patriot y muy especialmente para mi queridísimo amigo Santiago Abascal, para que sigan luchando por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Desde Hungría, un líder que ha sabido resistir las presiones globalistas y ha defendido con firmeza los intereses de su pueblo. Un ejemplo de determinación y coraje. Con nosotros, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, líder Buenos días, viva España. Dear friends, prior to my speech, may I have a personal remark, especially to you, Santiago. Antes de empezar mi discurso, unas palabras de agradecimiento especialmente a Santiago. With the biggest possible modesty, may I say that I am serving as Prime Minister for 19 years. Ya soy presidente del gobierno más de una década. But what is even more important, I'm a record holder as leader of the opposition by 16 years. Pero es una cosa, pero también tengo el récord de ser líder de la oposición para 16 años. So it means that it means that I have some understanding and some notion about the way, the track, the road from opposition to the government, to the power. Y es por eso sé algunas cosas para cómo llegar de la oposición al gobierno. And the name of this track, the name of this road is suffering.
The name of this road is pain. Y el nombre de este camino se llama sufrir. If you would like to go to the government, first, you have to serve your nation. Meanwhile, you are under a constant and brutal attack. Para poder gobernar tu nación, primero tienes que servir tu nación bajo ataques constantes y fuertes. Suffer and pain. And I think, Santiago, you and VOX suffered enough. You had pain enough. That's time to go for government. Sufrir, pero vosotros ya habéis sufrido suficiente, así que es tiempo para llegar al gobierno. And now let's continue in my wonderful language, the Hungarian language anyway. Y ahora voy a seguir en mi lengua maravillosa en húngaro. Which is in fact not a language but a secret code for us anyway, to defend our national identity. Eso también representa nuestra identidad nacional y es un código secreto. Kedves Santiago, te spanyol vagy, és azt mondod Reconquista. Querido Santiago, tú eres español y dices Reconquista. Én magyar vagyok, és azt mondom, értelek téged, és veled vagyok. Yo soy húngaro y te digo, te entiendo y estoy contigo. Az 1200-as években a magyar király lánya első Jakab aragóniai királyhoz ment feleségül. En el siglo XIII, Violante, la hija del rey húngaro, se casó con Jaime I de Aragón. A vele érkezett magyar testőrség beállt közétek, és veletek együtt harcolt a Reconquista csatáiban. La guardia húngara que llegó con ella se juntó con vosotros y luchó con vosotros en las batallas de la Reconquista. Santiago, én értelek téged, és veled vagyok. Santiago, yo te entiendo y estoy contigo. 300 évvel később ismét találkoztunk. 300 años más tarde nos volvimos a encontrar. Európa két végén. Ti itt nyugaton, mi ott keleten ugyanazzal a hódító áradattal szemben harcoltunk. Luchamos contra la misma marea invasora en los dos extremos de Europa. Vosotros aquí, en el occidente, nosotros ahí, en el este. A ti hősötök Bernardo Aldana vezetésével spanyol katonák ezrei harcoltak a magyar végvárakon. Bajo el mando de vuestro héroe, Bernardo de Aldana, miles de soldados españoles lucharon en la frontera húngara. Santiago, én értelek téged, és veled vagyok. Santiago, yo te entiendo y estoy contigo. ...400 évvel később ismét találkoztunk. Luego, 400 años más tarde, nos volvimos a encontrar. Tisztelt spanyol barátaim, ti voltatok az elsők, akik támogattak bennünket 1956-ban, amikor fellázadtunk a kommunizmus és a Szovjetunió ellen. Estimados amigos españoles, vosotros fuisteis los primeros en apoyarnos cuando en 1956 nos rebelamos contra el comunismo y contra la Unión Soviética. Vagyis a spanyolok és a magyarok kipróbált fegyverbarátsága miénk. Lo nuestro es un antiguo y probado compañerismo de lucha.
És ma 70 évvel később itt állok mellettetek Madridban. Y hoy, 70 años después, aquí estoy en Madrid, aquí estoy a vuestro lado. Santiago, én értelek téged, és veled vagyok, éljen a Reconquista! Santiago, yo te entiendo y estoy contigo. ¡Viva la Reconquista! Vannak békésebb közös emlékeink is. Tenemos también recuerdos comunes más entrañables. Most idézek. Voy a citar. A madridiak rendesek, önzetlen jó haverok, és ami a legfontosabb, szeretik a focit. Los madrileños son buena gente, amigos generosos, pero lo más importante es que les gusta el fútbol. Egy Puskás nevű magyar mondta ezt, akit önök Pancsóként ismernek. Un húngaro, un tal Puskás dijo esto, ustedes le conocen como Pancho. Én az ő hazájából érkeztem, Magyarországról 2000 kilométerre jöttem el önökhöz. He venido desde su patria, desde Hungría, a 2000 kilómetros de aquí, para encontrarme hoy con ustedes. A mi országunkat nem a mérete és nem a hadserege teszi érdekessé. Nuestro país no despierta interés ni por su tamaño ni por su ejército. Magyarországot a politikája teszi érdekessé. Hungría interesa y cobra atención por la política que está llevando a cabo. És talán fontossá. Y casi más importante. Mi otthon 15 éve építjük a szabad, konzervatív és keresztény Magyarországot. Magyarország ma a konzervatív politika laboratóriuma. Nosotros llevamos 15 años construyendo una Hungría libre, conservadora y cristiana. Hungría hoy es el laboratorio de la política conservadora. Mi vagyunk azok, akik megvédtük magunkat a migrációtól. Nos hemos defendido de la inmigración. Nálunk nem jut be egyetlen illegális migráns se Európába. Ningún inmigrante ilegal puede entrar a Europa a través de nosotros. Az engedély nélküli határátlépés bűncselekmény. El cruzar la frontera sin permiso es un delito en mi país. Migrációban Magyarországon nincs kompromisszum. En Hungría no hay compromiso en cuanto a la inmigración. Mi az eredmény? A migránsok száma Magyarországon zero. Y el resultado, el número de los inmigrantes en Hungría es cero. Mi a bevándorlók helyett a saját magyar családjainkat támogatjuk. En vez de a los inmigrantes, apoyamos a las familias húngaras. Mi Magyarországon kitiltottuk a gender propagandát az iskolából. Nosotros prohibimos la propaganda de género en las escuelas. Az alkotmányba beleírtuk, minden állami szerv kötelessége védeni a keresztény kultúrát. Hemos introducido en la Constitución que todos los poderes del Estado tienen la obligación de defender la cultura cristiana. Beleírtuk az alkotmányba, az anya nő, az apa férfi. Hemos introducido en la Constitución la madre es una mujer, el padre es un hombre. Korábban azt hittük, ezt mindenki tudja. Antes pensábamos que todo el mundo lo sabe esto. A munkanélküliséget felszámoltuk. Hemos eliminado el desempleo. Európa legalacsonyabb adóját fizetik a cégek. El impuesto que pagan las empresas en Hungría es el más bajo de Europa. Az állam nem bünteti, hanem jutalmazza a munkát. En Hungría el Estado no penaliza el trabajo, sino al revés, lo premia. Barátaim!
A globalista elit persze gyűlöl bennünket. Queridos amigos, claro, la élite globalista nos odia. A brüsszeli bürokraták, az amerikai demokraták és a Soros hálózat hajtóvadászatot indított ellenünk. Los burócratas de Bruselas, los demócratas de Estados Unidos y la red internacional de Soros nos persigue. Vadásznak ránk, mert megvédtük a hazánkat. Nos dan caza porque hemos protegido nuestro país. És mit csináltak közben ők? Ők közben tönkretették Európát. ¿Qué han hecho ellos? Mientras tanto, ellos han arruinado a Europa. Brüsszel miatt az európai gazdaság elsüllyed. Por culpa de Bruselas, la economía europea se está hundiendo. Brüsszel miatt a pénzünket Ukrajnába küldik egy reménytelen háborúba. Por culpa de Bruselas, se está destinando nuestro dinero a Ucrania a una guerra sin esperanza. Brüsszel miatt Európát ellepték a migránsok. Por culpa de Bruselas, Europa está siendo invadido por inmigrantes ilegales. Brüsszel kinyitotta a kapukat és a határokat a migránsok inváziója előtt. Bruselas ha abierto las puertas, ha abierto las fronteras ante la invasión de los inmigrantes. Emlékszem, 2015-ben Soros meghirdette, évente 1 millió migráns be kell engedni Európába. Recuerdo muy bien que en 2015 George Soros anunció: Europa tiene que recibir a 1 millón de inmigrantes al año. És láss csodát, 9 év alatt 9 millió illegális migráns érkezett. Y qué sorpresa, justo 9 millones de inmigrantes han llegado a Europa en los últimos 9 años. Az Európa illegális migráns inváziója és a népességcsere nem összeesküvés elmélet, hanem maga a gyakorlat. La invasión de los inmigrantes ilegales, el reemplazo de la población de Europa, no es una teoría de conspiración, es pura práctica. Ahogy a fekete humor mondja, ideje lesz új összeesküvés elméleteket keresni, mert a régiek mind igaznak bizonyultak. Es que es la hora de buscar nuevas teorías conspirativas, porque al final las viejas han resultado ser todas ciertas. Barátaim, a világot a Trump tornádó néhány hét alatt megváltoztatta. El tornado de Trump ha cambiado al mundo en solo un par de semanas. Egy korszak véget ért. Se ha acabado una época. Tegnap mi voltunk az eretnekek. Ayer nosotros fuimos los herejes. Ma mi vagyunk a mainstream. Hoy nosotros somos el mainstream. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt. Ayer dijeron que nosotros éramos el pasado. Ma mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő. Hoy ya todos ven que nosotros somos el futuro. Amerikában, Hollandiában, Olaszországon, Ausztriában és Magyarországon mi patrióták írjuk a jövőt. Ya los patriotas son los artífices del futuro en Estados Unidos, en Países Bajos, en Italia, en Austria y en Hungría. Felkészült Csehország. Czechia se está preparando. Sokan vagyunk, nagyok vagyunk és erősek vagyunk. Somos muchos, somos grandes y somos fuertes. Ahogy a ti Pancsótok mondta, a csapat most nagyon együtt van. Como Pancho dijo, el equipo ahora está muy unido. Amikor 15 évvel ezelőtt mi magyarok szembefordultunk a progresszív világelittel, azt mondták nekünk, hogy őrültség, lehetetlen, politikai öngyilkosság. Hace 15 años, cuando nosotros húngaros empezamos a enfrentarnos con la élite mundial progre, nos dijeron que lo que hacíamos era una locura, que era imposible, además un suicidio político. De mi nem hallgattunk rájuk. Pero nosotros no les hicimos caso. Megcsináltuk, és ma itt állok önök előtt. Magyarország az élő bizonyíték, hogy lehetséges. Ezt meg lehet csinálni. Y por fin lo hemos conseguido. Y hoy estoy aquí delante de ustedes. Hungría es la prueba viviente de que sí es posible, sí se puede conseguir. President Trump éppen most kezdett hozzá, és sikerülni fog neki. Presidente Trump acaba de poner manos a la obra y lo conseguirá. És nektek, spanyoloknak is sikerülni fog. Y vosotros, españoles, vais a conseguirlo también. Csak annyi kell hozzá, hogy odaálljatok Santiago Abascal és a VOX mellé, és Spanyolországban is a patriótáké lesz a jövő.
Lo único que hace falta para ello es ponerse del lado de Santiago Abascal y de Vox, y el futuro también en España pertenecerá a los patriotas. Kedves patrióták, ma a progresszív világelit egyszerűen elrabolja Európát az emberektől. Queridos patriotas, hoy la élite mundial progresista roba Europa a los europeos. A mítosz szerint Európát egy bika képében rabolták el. Según el mito griego, Europa fue raptada por un toro. Önök itt Spanyolországban értik, miként kell bánni a megvadult bikákkal. Ustedes aquí en España conocen bien el arte de la tauromaquia. Van itt Spanyolországban egy patrióta párt, a VOX. En España hay un partido patriota que es Vox. Van annak egy nagyszerű, bátor patrióta elnöke, Santiago Abascal barátom, aki a legbátrabb toreador a politikában, akit valaha láttam. Su presidente es mi amigo Santiago Abascal, un líder magnífico, valiente, patriota, el torero más valiente que jamás he visto en la política. Hát akkor, Santiago, szelídítsük meg együtt ezt a megvadult bikát. Oye, Santiago, vamos a lidiar juntos con este toro enfurecido. Vamos, Santiago, vamos, patriotas, vamos, Vox. Desde España, un líder que ha inspirado a millones con su mensaje de unidad, soberanía y defensa de la patria. Una referencia en la lucha por una Europa de naciones. Con nosotros, Santiago Abascal, presidente de Vox. Gracias a todos vosotros por acompañarnos en este encuentro de patriotas europeos. Gracias por estar siempre a nuestro lado, en los momentos difíciles y en los momentos aún más difíciles. Gracias por despreciar los ataques permanentes que se recrudecen cuando avanzamos, porque ladran, luego cabalgamos. Ataques que os lo puedo asegurar, incluso os lo puedo prometer, van a recrudecerse conforme crezcamos. Vamos a crecer y nos van a atacar mucho más de lo que nos han atacado estos días y de lo que nos atacaron en el pasado. Y aquí vamos a seguir firmes junto a vosotros y gracias a vosotros. Pero mañana podré dirigirme a los afiliados de Vox en Murcia, pero hoy quiero que demos las gracias todos nosotros a los verdaderos protagonistas del día de hoy. A todos esos líderes que me han precedido en el uso de esta tribuna, a todas las voces que hoy habéis podido oír aquí y que avanzan imparables y victoriosas en toda Europa. Ellas son las voces de millones de europeos que junto a todos vosotros saben que otro futuro distinto es posible y que lo vamos a construir juntos. Lo vamos a construir juntos, junto a otros muchos, porque cada vez somos más y porque el futuro nos pertenece. Por eso, yo quiero pediros hoy un aplauso para todos ellos. Quiero un aplauso para
alguien que hoy no nos puede acompañar, pero nos ha mandado un vídeo, Herbert Kickl, que representa al primer partido de Austria y que muy pronto podrá formar gobierno en Austria. Un aplauso para Krzysztof Bosak, nuestro aliado en Polonia. También para nuestro amigo Martin Helme, que nos representa valerosamente en Estonia. Y para nuestra compañera Afroditi Latinopoulo, que defiende valerosamente en Grecia las mismas ideas que nosotros defendemos aquí. Y para nuestro amigo Petr Macinka, de la República Checa y del Partido Motoristas. Y por supuesto para nuestro amigo de hace tanto tiempo, André Ventura, que yo creo que va a convencer a los portugueses, pero si no lo logra, que no va a ocurrir, que sepa que tiene un puesto en el Parlamento español, porque es un orador en español inmensamente mejor que la mayoría de los que intervienen en el Parlamento de nuestra patria. Gracias a quien fue primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, por lo que hizo, pero sobre todo por lo que va a hacer en el futuro, en ese avance victorioso también en la República Checa. Gracias a Geert Wilders, que durante tantos años ha demostrado una valentía extraordinaria, poniendo en riesgo su seguridad y tomando el relevo de otros que perdieron la vida por defender nuestra identidad, por defender nuestra libertad y por defender una Europa cristiana y la seguridad en sus calles. Gracias, querido Matteo Salvini, por tu valor, por haber sufrido por defendernos a todos, por querer proteger las fronteras de Europa. Gracias por lo que estáis haciendo en el Gobierno de Italia. Y gracias, querida Marine Le Pen, que eres un auténtico ejemplo de resistencia para todos nosotros, que sabes lo que es luchar durante décadas frente al cordón sanitario, frente al pacto de todos contra los que ganan, que sabes lo que es ser el primer partido de Francia durante mucho tiempo y que todos se alíen para impedir vuestra victoria. Cada vez les queda menos tiempo. Seguimos tus pasos. Eres un ejemplo y eres un orgullo para nosotros. Y gracias, querido Víctor, querido amigo Víctor. No puedo corresponder un discurso tan emotivo, con raíces históricas tan profundas como el que hoy has podido hacer ante todos nosotros. Pero eres también un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de victoria y de sostenimiento de la victoria. Pero quiero decirte lo más importante que te quería decir en el día de hoy. He podido ver unos vídeos de Viktor Orbán ayer en el mercado de San Miguel. Y la gente se le acercaba, le trataba amablemente, y la gente quería al ogro de Bruselas. No sé si sabes, Víctor, que Pedro Sánchez no puede ir al mercado de San Miguel. Bueno, en realidad Pedro Sánchez no puede ir a ningún mercado, no puede ir a ninguna calle, no puede ir a ningún barrio, porque los españoles le detestan, los españoles están hartos de su traición y de su corrupción, y hoy ese al que han querido convertir en el ogro de la Unión Europea se pasea por las calles de España y es querido, mientras el presidente del Gobierno de España no puede salir de los eventos cerrados y de los cordones de seguridad. Pues mira, Pedro, ese al que insultas en el Parlamento de nuestra nación se pasea tranquilamente por las calles de nuestra patria y nosotros nos alegramos de ello. Bienvenido, Víctor. También gracias a nuestro querido Javier Milei, que es un ejemplo en la defensa de la libertad, en su oposición a la Agenda 30, al globalismo y a todos los lobbies que quieren destruir la inocencia de los niños y que ha vuelto a mandarnos esa arenga electrizante. Gracias, por supuesto, a María Corina Machado, que ha sido en estos momentos la mujer que ha obtenido el gran apoyo de los venezolanos y que será la libertadora de Venezuela si todos nosotros la apoyamos y la respaldamos. Y gracias a Kevin Roberts, que también nos acompaña aquí, el presidente de la Fundación Heritage, la fundación política más importante de los Estados Unidos, que lleva trabajando en la batalla cultural por la defensa de soberanía y de la libertad en Estados Unidos durante mucho tiempo. Porque cuando se producen grandes cambios, que aquí a veces vemos con sencillez, sabemos que hay muchas personas detrás trabajando de todos nosotros. Muchas gracias, Kevin. Eres muy bienvenido entre nosotros. Gracias por estar aquí.
Gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias por vuestro ejemplo. Hay un resumen claro, yo podría ya no decir nada más, aunque algo tendré que decir, pero hay un resumen claro de este evento. Sánchez con Maduro y con Hamás. Feijóo con von der Leyen. Nosotros, junto a todos vosotros, con el futuro de Europa y con el futuro del mundo. No es por casualidad, no es un cálculo. Estamos vinculados por lazos estrechísimos. Nos une el amor a nuestras patrias. Nos une el apego a la libertad de nuestros pueblos y el apego a nuestra libertad personal. Nos une la defensa de nuestras fronteras, porque vallas altas hacen buenos vecinos. Y también, y esto nos une mucho, estamos vinculados, estrechamente vinculados, por la ferocidad de los ataques que nos hacen las diferentes piezas del globalismo. Contra nosotros, es decir, no solo contra nosotros que estamos en primera fila, contra todos vosotros. Lo han intentado y lo van a intentar todo, y no solo el desaliento. Desde disparatados procesos judiciales hasta la violencia física, pasando por la calumnia, la demonización, el silenciamiento, los cordones sanitarios e incluso el asesinato. Y no soy el único que sabe de lo que hablamos, lo saben muchos de los que están en primera fila. Y por eso resulta muy fácil reconocer a nuestros aliados incluso sin necesidad de escucharles. Los vemos en todo el mundo, son los que reciben los mayores ataques. Lo hemos visto en Estados Unidos. Y por eso nos felicitamos tanto cuando fracasó la operación judicial para encarcelar a Donald Trump y más aún cuando fracasó el intento de asesinato de Donald Trump. Y por esa misma razón nos alegramos tanto de su victoria. Ahora hay algunos que nos quieren decir como que obedecemos a alguien ajeno. No, nosotros somos patriotas. Y no buscamos un salvador en una nación ajena, menos aún un emperador. Buscamos y hemos encontrado a un compañero de armas en la batalla por el bien, por la verdad y la belleza, en la batalla por el sentido común y en la batalla por la libertad. Son otros los que son lacayos de Bruselas, son otros los que eran los perritos falderos de Joe Biden. No somos nosotros nada de eso, porque somos patriotas. Y nos alegramos de poder tener a Donald Trump al lado en la batalla por la libertad, porque parece mentira que haya pasado algo tan increíble como que un mundo libre haya empezado a perder la libertad por la censura digital. Una censura solo imaginable en regímenes totalitarios y en distopías literarias. Así lo han reconocido los propios artífices de esa censura, que han contado a todo el mundo prácticamente de rodillas que recibían órdenes de la anterior administración americana para limitar la libertad de expresión solo para lo que nosotros defendemos y para lo que piensan la mayoría de nuestros pueblos. Y una censura que ahora parece que va a desaparecer. Cuando las grandes tecnológicas comienzan a colaborar con la batalla por la libertad, resulta que llegan las instituciones europeas a intentar promover de nuevo la censura de una manera más agresiva. Europa nunca ha vivido en tiempos de paz una censura tan implacable como la que hoy vive. ¿Y por qué? Lo sabéis muy bien. Porque no quieren que los europeos escuchen nuestro mensaje, porque no quieren ni siquiera que las víctimas de sus políticas migratorias o de sus políticas verdes, no quieren que las personas que sufren la inseguridad o que sufren la ruina por culpa de sus ideologías nocivas puedan ni siquiera protestar en las redes sociales, porque no quieren permitir algo tan esencialmente europeo y pegado a nuestra tradición y a nuestra civilización como es la libertad de expresión. No lo quieren, porque nos quieren callados y arruinados, nos quieren sometidos y vulnerables. Y no solo lo han hecho a través de leyes socialistas o de las directrices de organismos supranacionales contaminados hasta el tuétano por el wokismo, por el fanatismo climático y por el globalismo socialista. Es que también han invertido miles y miles de millones públicos y privados en fortalecer a las oligarquías y en imponer sus propios disparates ideológicos, sus locuras más insanas. Por eso, uno de los motivos para celebrar la victoria de ese compañero de lucha que es Donald Trump es que al menos una parte de ese flujo multimillonario para destruir nuestra soberanía y nuestra libertad se va a detener. Ha llegado a su fin.
Y esa es una gran noticia. ¿Cómo no vamos a aplaudirlo? Porque se va a poner fin a esos millones que financian los lobbies, que corrompen a los niños en las escuelas, que financian los medios de comunicación, que nos demonizan, que financian a las organizaciones de activistas extremistas y a esos dinosaurios mundialistas que pretenden decirnos cómo hay que pensar, cómo hay que comer, cómo hay que trabajar, cómo hay que vivir, cómo hay que viajar. Es decir, que quieren convertirse en los nuevos dioses del mundo y de nuestras vidas. Ya está bien. Basta ya. Ya nos cansamos de esos pequeños tiranos que han hecho un daño tan grande. Y nos toca a nosotros, a todos nosotros, impedir que las estructuras europeas sigan invirtiendo el dinero de los europeos, el dinero que confiscan con impuestos abusivos en la promoción y en la imposición de ideologías suicidas que nos destruyen a nosotros mismos. Unas ideologías abiertamente antieuropeas que solo pretenden la destrucción de las estimas nacionales, del propio patriotismo, la destrucción de las fronteras y hasta de nuestra propia riqueza. Ahora andan levantando la voz con los aranceles que parece que pueden llegar. El gran arancel es el Pacto Verde y los impuestos confiscatorios de Bruselas y de los gobiernos socialistas en toda Europa. Ese es el gran arancel, el que los progres, los comunistas y los populares que pactan con ellos le ponen a los pueblos. Y derrotar a esos enemigos de nuestro pueblo es sin duda la batalla de nuestro tiempo. Por lo tanto, gracias en definitiva, queridos amigos, por apuntaros a esa batalla, a los de la primera fila y a los de la última fila. Y sobre todo por esa voluntad de colaborar hasta conseguir la victoria, hasta conseguir la reconquista, que yo no iba a mencionar, pero que me ha gustado escuchar en cada una de vuestras intervenciones. Nos gusta mucho a los españoles que nos conozcáis por esa gesta tan extraordinaria de nuestros antepasados, por haber sido el muro de Europa en el avance del islamismo. Estamos dispuestos a volver a serlo. No podíamos seguir peleando solos, cada uno por nuestro lado. Buscaban contradicciones, nos decían, sois patriotas, no podéis colaborar con otros. Claro que podemos colaborar, no hay más que ver cuál es el ambiente que hoy se respira aquí ante todas vuestras intervenciones. No era eficaz seguir haciendo la lucha por separado, no era sensato, no era útil. Y de hecho yo creo que esta alianza no puede quedarse solo en nuestro partido, en el partido de patriotas en Europa. Tenemos que tender la mano permanentemente a nuestros aliados en Europa. Tenemos que saber aparcar nuestras diferencias y convivir con ellas sin que eso impida una cooperación constante ante los enemigos comunes, que no son otros que los enemigos de la libertad, los enemigos de la soberanía y de la prosperidad de nuestras propias patrias. No tenemos otros enemigos. Y no solo debemos colaborar dentro de Europa con otras fuerzas políticas. En toda nuestra civilización crecen fuerzas patrióticas que están reaccionando ante este primer intento de dictadura global que ya solo resiste en Bruselas y en algunos foros supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o la Corte Penal Internacional, que atacan nuestra soberanía, nuestra seguridad, nuestra salud y que se atreven incluso a equiparar a terroristas con naciones democráticas como Israel. Aquí también se va a terminar esa dictadura global. Aquí también la vamos a terminar. El mundo está cambiando a mejor. Europa está cambiando a mejor. Y todavía puede cambiar a mucho mejor. Nuestros pueblos van a recuperar su libertad y nosotros vamos a cumplir todas y cada una de nuestras promesas. De esas promesas que nos decían que no eran posibles, porque ya vemos con envidia cómo se aplican con éxito en muchas otras naciones. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Estados Unidos. Y vamos a demostrar que podemos cumplir nuestras promesas. Y hemos prometido hace mucho tiempo hacer a Europa grande otra vez. Y la grandeza de Europa es la grandeza de sus naciones. Que nadie se equivoque. La grandeza de Europa no es un edificio gigantesco, ni una casta burocrática en Bruselas, ni concentrar todo el poder lejos de nuestras patrias. La grandeza de Europa está en cada capital europea, está en el corazón de los europeos dentro de sus propias patrias. Y esa grandeza de Europa
solo se puede lograr garantizando la continuidad histórica de nuestras naciones, con el respeto a su soberanía y a la libertad de sus gentes. Libertad. Libertad de expresión que nos han querido arrebatar. Resulta que esos a los que llaman fascistas somos los defensores de la libertad. La libertad de representación política, hoy amenazada sin ningún tipo de pudor por siniestros comisarios en todas partes. Lo estamos viendo hoy en Alemania contra Alice Weidel, a la que le deseamos una victoria en las próximas elecciones. Lo estamos viendo en Austria, donde han querido impedir que la fuerza principal llegue al poder. Lo hemos visto permanentemente en Francia, con el Frente Nacional y con Rassemblement, que a pesar de ganar las elecciones no querían dejarles gobernar. Lo hemos visto en Hungría, que aun gobernando han hecho todo lo posible y han metido todo el dinero posible y han intentado retirarle los fondos y se los han retirado en muchas ocasiones para que dejara entrar ilegalmente a personas por sus fronteras y para que dejara entrar también en las escuelas a los lobbies que corrompen a los niños. Lo hemos visto en todas partes. Libertad también de los padres para poder educar a sus hijos y libertad de los hijos, de los jóvenes, para poder tener un trabajo estable, para poder formar una familia, para poder avanzar, para poder tener acceso a una vivienda. Libertades básicas, en fin, libertades sencillas, cosas lógicas. No hablamos de grandes cosas, o sí, quizá estamos hablando de las cosas más grandes. Libertades civiles conquistadas hace mucho y con mucho esfuerzo y que hoy están en tela de juicio. Por eso hoy toca denunciar todos esos ataques a la libertad, como por ejemplo los tribunales islamistas que se tratan de establecer en suelo europeo con la complicidad de la izquierda europea. Tribunales absolutamente incompatibles con Europa, porque el islamismo es la antítesis de nuestra civilización. Nuestra herencia es cristiana, nuestra herencia viene de Roma, viene de Grecia. Eso es lo que somos, no somos otra cosa. Y libertad también para crear riqueza, para competir en un mundo sin zancadillas a cada segundo por parte de los políticos, sin regulaciones permanentes, sin normativas climáticas absurdas, sin impuestos confiscatorios. Por cierto, regulaciones que no cumplen otras potencias y que son irrelevantes para el medio ambiente y que solo son eficaces para destruir nuestro campo, para arruinar nuestra industria, es decir, para quedarnos sin futuro y dejar sin futuro a nuestras jóvenes. En fin, libertad para que las naciones puedan elegir su propio futuro. Eso es la soberanía. Hay gente que quizá a veces no entiende a qué nos referimos. Nos referimos exactamente a eso. La libertad debe regresar a Europa y juntos lo vamos a conseguir. No hay tiempo para el desaliento, ni hay tiempo para lamerse las heridas de los ataques que sufrimos. No hay motivo para la resignación y no hay ningún tipo de excusa para la pasividad. Todo lo contrario, solo hay signos de esperanza por todas partes y solo tenemos un deber: no rendirnos jamás. No podemos desaprovechar la oportunidad que nos dan los tiempos presentes. Vamos a ser testigos para una victoria histórica, vamos a ser protagonistas de una victoria histórica y vamos a ser la herramienta para una victoria histórica de las ideas de la libertad y de la soberanía. Adelante, patriotas de Europa, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva la Europa de las patrias y viva España!